So now it's 8.5. So we are going to start at the very first with our national president's permission. I'm going to start today's event, which is a joint initiative of G100 and WICCI named that's mean harmonizing equality and resilience. Her story in the making. This we are doing to celebrate the women's empowerment. A webinar series by me. I'm He for C champion, GC Soham Banerjee. Thank you so much for joining today. So after that, I would like to take the privilege to announce our collaboration partners. So in this initiative is taken by G100 Human Rights and Dignity Wing, India, in association with WICCI, which stands for Women Indian Chamber of Commerce Industry. Among this industry, we are the wing for Youth and Community Empowerment Council. Along with that, we have Vinyash Genetic Counseling and Advanced Research Cell as a collaborative partner. We have Lions Club of International. Their motto is "We Serve." They are also our partner in today's event, and we have the most prestigious Public Relations Society of India. In abbreviation form, it's called PRSI. This is the very first society, just came into their 100th year, which stands for the peer relations or public relations. After that, we have our very own Destinatia Tours and Travels as our branding partner. Thank you so much, all of you, for supporting us into this initiative. Now, today's theme. Today's theme is women who advocate for equity, diversity, and inclusion. This is the theme for International Women's Day 2024. Because we believe little girls with dreams become women with vision. And I believe in this platform, we have so many visionary women, so many empowered women to guide us, to show us the path towards more empowerment. Now, this is the time to know who we are. So at first, I am taking the privilege to introduce our founder, chairwoman, Dr. Harbin Arora Rai ma'am, who is the founder of G100 All Ladies League, Women Economic Forum, Women's Indian Chamber of Commerce and Industry, and She Econo. She is the chancellor of Jharkhand Rai University, India, among 100 most reputable people on earth. According to the Reputation Poll 2019, she is one of them. Along with that, she is a thought leader, global icon, and visionary for women. Being a businesswoman, philanthropist, author, humanitarian, spiritual seeker, and compelling seeker, Dr. Harbin Arorai manifests multi-faced leadership with strength and simplicity. So please, guys, give a big hands for our ma'am. Now, this is my most prestigious moment to introduce our country chairwoman, and national president for WICCI, Ms. Momita Chakraborty, ma'am, who is the chief guest for this event today. Being the country chair of Human Rights and Dignity Wing G100, she always have been supported me for any kind of initiative. She is also a public speaker at Women Economic Forum and conducted various sessions with renowned dignitaries from across the globe. She is also the founder and CEO of Destinatia Tours and Travels. She is an Indian entrepreneur, founder and CEO of Destinatia Tours and Travels, humanitarian travel blogger, YouTuber, mental health speaker, political observer, passionate singer, and photographer. She has been facilitated with Young Achiever of the Year 2022, Award of India's Most Trusted Brand of the Year 2022, and National Business Leadership Award 2019 for Destinatia Tours and Travels. She also have experience in field of education sector where she worked as a guest lecturer in different colleges. She has a true mindset to move ahead with the legacy of women power in India. So please, guys, give a big hands to our national chairperson. And thank you, ma'am, for joining me today. And thank you for supporting me for this initiative. Thank you so much, Soham. Thank you so much, ma'am. Now,
It's a very awkward moment every time for me to introduce myself. So I am GC Soham Banerjee. GC stands for Genetic Counselor, today's session coordinator, and your host. So I am the National Advisor for Human Rights and Dignity India, and also the State President of Youth and Community Empowerment Council, West Bengal, India, the Denim. I am too a consultant genetic counselor, geneticist, and physiologist, co-founder and executive director of Vinyash Genetic Counseling and Advanced Research Cell, as well as the CEO and assistant professor of Locate, which stands for One Step Learning Platform for Biosciences. Becoming a consultant genetic counselor, I worked for Bengal Cancer Foundation and Genetic Counseling India LLP. As the vice president of Lions Club International, Club Okra, District 322C3, I am leading the Lions Cancer Care Services. And also, I'm the genetic counselor member of Organization for Rare Disease India, ORDI, and also a proud associate member of PRSI, Kolkata chapter, India. Thank you so much. Namaste for joining me today. Now, the time is over. So, let me introduce the speakers of the day. At the very first, I'm proud to introduce PR Chitralekha Banerjee ma'am. Chitralekha Banerjee started her career as a freelance journalist with Bennett Coleman and Co. Limited and as a full-time content writer for the international trade publication based out of Kolkata following a PG diploma in mass communication from Jadavpur University and masters in English from University of Calcutta. She is also certified instructional designer. She is currently the editor and manager, and she is the secretary of Public Relations Society of India, Kolkata chapter. She has joined PRSI more than a decade ago. Her solo trips to parts of India, Europe, and Southeast Asia have taught her empathy, endurance, and patience are the keys to success. At her leisure, she reads books and wears the chef's hat in pursuit of happiness. So, big hands for our Chitralekha Banerjee ma'am. Thank you for coming and joining me today. After that, we have Miss Amanda Willett. But due to some unforeseen conditions and medical health conditions, she was not able to join me today. For the very next chapter or next episode, she will be joining us. But she is the country chair for G100 Human Rights and Dignity, Canada Wing, and her multi-facet expertise encompasses HR, trauma recovery, and cause leadership with a particular focus on fostering mental health and developing trauma responsive strategies within the workplace. She equips corporate leaders with this trauma response therapy and helps them to get a better mental health. As the visionary leader of non-profit organization Rituals for Recovery and the co-founder of Trauma Wise Institute, Amanda is pioneering in the movement to build a more trauma-informed world. As an advocate against gender-based violence, GBV, her profound impact on promoting systemic change has earned her recognition as the pioneer in social change and accolade firmly established by her feature in the esteemed 2022 edition of the Who's Who of the World, an international coffee table book celebrating global change makers. So please, guys, give a big hands for this lady. And definitely, we're going to have her in our next session. After that, it's my privilege to introduce Lion Shushmita Pal. She is a dynamic Lion leader now serving as the DC Lions Cancer Care. Now, as a district cabinet member and the leader of childhood cancer, she is leading the cancer awareness and cancer care projects in several cities and places, especially rural, semi-rural, and urban areas. She is an assistant teacher of government school. She is also a passionate painter and singer. Her extraordinary services acknowledged by the prestigious Best Zone Chairperson Award 2022 by Lions International. She is promoting cancer awareness and facilitating cancer care services through several campaigns, even in schools and college level. Thank you so much, ma'am, for joining us today. Please, guys, give a big hands to this dynamic leader. Now, today's last speaker, Ms. Alaknanda Das. Before saying about this lady, she is not only a dynamic leader or just a social entrepreneur. Her entrepreneur beyond India
because she connect India and Bangladesh, being the advisory council member of G100 Mission Million and the president of WICCI India Bangladesh Council. She is the coordinator of Women Economic Forum Northeast India and founder and director of Promthuri, founder and director House of Tagore, and founder of CPIC. Thank you so much, ma'am, for joining us. So let's carry on to the sessions. So I would like to request Momita Chakraborty, ma'am, to please say a few words about this initiative and please inaugurate the session. Over to you, ma'am. Hello, namaste everyone. Thank you so much, Soham, for inviting me as a chief guest. I should be thankful to you. A very good evening to one and all present today. And I hope you all are keeping well physically as well as mentally. So today's initiative is taken up by our dear brother and Denim Club partner and very enthusiastic and encouraging Denim Club national advisory member, Mr. Soham Banerjee. And this is a webinar series, and I think that more ladies will come up. This is the episode 1 of today's webinar series, and yeah, it's about her. The topic is beautiful. It is about empowering women all throughout the world. And the full form, which is kept by Soham, is harmonizing equality and resilience, which is beautiful. And we are here to support each other, to guide each other. And we have he or she champions here who are here and, taking us forward this kind of initiatives by empowering each other. So I thank Soham. I thank all the chief guests for coming today and making this forum so enlightenment, insightful, and I look forward to more such initiatives by all our other council members and also advisory members. And we are proud to have Mr. Soham Banerjee in our team. So thank you so much for this initiative. Go ahead. I wish you all the very best. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much for your kind words. So now it's the time to listen to our speakers. So I would like to request Ms. Chitralekha Banerjee, ma'am, to please say a few words. Over to you, ma'am. Thank you. Thank you, Soham, and thank you, Soham. Thank you, Momita. Thank you, Vicky. Thank you, uh, Vinyash, and thank you everybody for having me here. I'm feeling really privileged to be a part of this webinar series, which deals with such an important topic of today. Like as Shoham has named it, HER, like her, harmonizing equality and resilience. So I start with what Miss Gloria Steinem, a journalist and an activist, has reportedly once explained that the story of women's struggle for equality belongs to no single feminist, not to any one organization, but to the collective efforts of all who care about human rights. Yes, as International Women's Day approaches, it is imperative to reflect on the strides made in achieving gender equality while acknowledging the resilience displayed by the women worldwide. This day serves as a reminder of the ongoing struggle for gender parity and the resilience women exhibit in the face of adversity. From advocating for equal rights to breaking barriers in various fields, women have continuously demonstrated their unwavering determination to create a more equitable world. Now, coming to the other part, resilience. Equality and resilience are two intertwined themes that resonate deeply with the essence of Women's Day. Achieving gender equality requires resilience in overcoming systemic barriers, biases, and discrimination. It demands perseverance in the pursuit of justice, fairness, and equal opportunities for all. Resilience, on the other hand, is nurtured through the experience of navigating societal challenges, cultural norms, and personal struggles. It is the inner strength that propels women to move forward despite facing obstacles along the way.
And if we see historically, women have always been at the forefront of social change, advocating for their rights and those of others. From the suffragette movements of early 20th century to the contemporary Me Too and Time's Up movement, also the recent Sandesh Khali episode, women have mobilized communities, challenged norms, and demanded accountability. Their resilience in the face of opposition has led to significant advancement in women's rights, including access to education, healthcare, and political representation. However, the journey of equality is far from over. We women continue to face systemic inequalities, though now the time has been more favorable for all women across the world. It is not anymore 18th century where Mary Wollstonecraft wrote in her Vindication of the Rights of Women that the woman need to be educated so that she can complement her better half, her male partner. So it is not the education only for teaching the children, teaching their offspring, but being at parity with the male counterpart. So with this, I come to my area. My area of public relations is undergoing a transformative shift, particularly notable in the increasing dominance of women within this sector. Current data reveals that women now occupy 73% of all PR roles, underscoring a trend of both new entries and the rising prominence of women already in this field. This growth is not just a number, but a reflection of the evolving landscape of leadership roles, highlighting the PR industry's commitment to fostering a diverse and empowering environment for the female talent. The Indian PR sector the Indian PR sector mirrors this global movement, witnessing a remarkable surge in the female professionals who are reshaping who are reshaping this industry's future with innovative communication strategies and a strong push towards gender equality. This discussion aims to explore the significant contributions of women in the Indian PR industry and their role in steering change and fostering innovation. So, the first point I would like to discuss in this PR field would be the challenging norms and promoting gender equality. The entry of women into PR industry signifies a crucial step towards dismantling traditional gender roles and stereotypes. Women's strong communication skill, empathetic understanding, and collaborative spirit are revolutionizing PR campaigns and crafting more inclusive narratives. This shift is not only propelling the industry towards gender equality, but also motivating more women to consider careers in PR. The influx of women into PR introduces a breadth of perspectives that significantly enhance the communication strategies. Their unique insight and the empathetic approaches enable brands to forge deeper connections with the diverse audience, leading to more culturally resonant and inclusive campaigns. Women are now breaking barriers. The rising number of women in leadership within the PR industry is a testament to their breaking of the glass ceiling, taking on the roles as agency leads, communication directors, consultants. These women leaders are setting a precedent for capability and equality, inspiring others in their wake. Now, women in the Indian PR sector are pivotal in mentoring and supporting the next generation of female professionals by sharing our experiences and by offering the guidance. We are creating professional networks. They are building an empowering ecosystem that nurtures future women leaders. The impact of women in Indian PR industry is profound, and from challenging stereotypes to enriching communication with diverse insight, ascending to leadership positions, and fostering a culture of mentorship and support. Their collective efforts are driving the industry towards a more inclusive, equitable, and dynamic future, inspiring generations of women to pursue and excel in PR. Now, for aspiring female PR professionals, adapting to this dynamic industry landscape is crucial. Continuous learning, strong communication, effective networking,
Adaptability, digital literacy, relationship building, these are all important. Resilience are the essential skill for navigating and excelling in this ever changing PR environment. Embracing these competencies will empower women to lead with confidence, innovate in their strategies, and make lasting impacts in the field of public relations. And if I come back once again to the theme of today's Women's Day, on this Women's Day, let us celebrate the achievements of women worldwide while recognizing the work that remains to be done. Let us honor the resilience of women who have overcome countless obstacles on their journey towards equality. It is a day to reaffirm our commitment to advancing gender equality in all aspects of life and building a more inclusive and resilient world for future generations. And as we commemorate the Women's Day, let us, let us remember that equality and resilience they go hand in hand. By championing in both, we can create a world where every woman and girl has the opportunity to reach her full potential and contribute into a equitable future for all. And in 2024, where the campaign theme is Inspire Inclusion, this emphasizes the importance of diversity and empowerment in all aspects of society. So, together, let's all help fight the good fight. All International Women's Day activity is valid, and this year campaign theme underscores the crucial role of inclusion in achieving gender equality. And coming back to harmonizing, yes, harmonizing equality and resilience requires collective action and commitment from all members of society. It involves challenging ingrained stereotypes, promoting inclusive policies, and fostering environments where women can thrive. Empowering women economically, socially, and politically is not only a matter of justice, but it is also essential for building a resilient society. When women are given equal opportunities and support, they contribute significantly to economic growth, social cohesion, and sustainable development. Thank you, Shom. Thank you. This is all I had to say. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for this wonderful experience sharing. And I'm glad that we have you today. And it's our privilege to we can collaborate in such way so we can do more services towards the society, towards the equity and equality as well. Thank you so Thank much, you. ma'am. Thank you, Shom, and thank you everybody who listened to me now or will be listening to me later. I would love to be I connected know with you are really busy today, but still you make time for us. Make time for me on our request. That's because really Shom, this is an important topic. This is a topic we all should talk about. And you are really a nice gentleman, as everybody says. I agree to that. And of course, I look forward to connecting with all of you. I am available on LinkedIn. You can always connect me, and I'd love to hear all the episodes and what all we empowering women are talking about. Thank you so much. thank you, ma'am. Thank you so much for joining us. So, ma'am, if you are leaving right now, so before you are leaving, we will can we have a picture, group picture? Yes, you can have just a moment. Uh, so this is a request from the host. If you guys please turn on your cameras. Soham, I'm unable to turn on my camera. I don't know Sure, what's sure, the no issue. issues, no issues. No, I don't know Whoever what's is the issue. possible. No, I'm trying, but it's not opening. Is it that you have to give me access to it or what? No, no, ma'am, it's not like that. Because I'm unable to open it here. I don't know why. Okay. Same with me. I cannot see myself. I don't know why, but Shom can see me. I don't know if I'm being seen in the photo. Thank you, Chitrulekha, ma'am. Thank you so much. Thank you, so now this is a time for our very next guest speaker. So I'd like to invite Lion Shushmita Pal, ma'am, to please kindly share her experience on the work of cancers she is doing. Welcome, ma'am. Welcome to the dais. Thank you so much. Thank you, Shoham.
for giving me such opportunity to speak something, such kind of platform. It's a very pleasure to me. Okay, thank you, Moumita ma'am, and also Chitralekha ma'am, who enlighten us too much. Okay, I just want to state I want to start with the famous state of our Swami Vivekananda about women. There is no chance of the welfare of the world unless the condition of women is improved. We found in other words of Swamiji that in India, there are two great evils, trampling on the woman and grinding the poor through caste restrictions. I am an assistant teacher of a primary school, so that from my core of my heart, I just want to say that we always try, our group of teachers always try to assure our children that they are, cancer. Soham, may I speak in Bengali or Hindi? Any language, ma'am. Any language. Bengali, Okay. English, Hindi, any language. Okay. No language barriers. Actually, today I am too much hectic schedule is going on. So So that let me explain from yourself, because it's my privilege to announce that tomorrow we are going to have a mega health fair in our society, along with yeah. the biggest mega health fair in South Bengal. And Lion Sushmita Pal is giving their full resources of cancer screening and diagnosis to this camp. So she was extremely busy with that thing, but still she finds some time for our request. I'm really privileged. So please, ma'am, proceed with any language, no issues. প্রথমে যেটা বলি, প্রথমেই যে যখন আমি স্কুল জয়েন করি, আমার প্রথম ট্রান্সফার মানে আই গট ট্রান্সফার গোলসি ইন্টেরিয়ার এরিয়া। ওকে, তো সেখানে ওখানে কোনো রকম কোনো ট্রান্সপোর্টের কমিউনিকেশন ছিল না। আমার মনে আছে আমি প্রথমে ট্রেনে, তারপরে বাসে, তারপরে সাইক্লিং, মানে আমাকে সাইক্লিং শিখতে হয়েছিল সেই জন্য, ওই রিমোট এরিয়াতে কাজ করার জন্য। তো ওখানে আমি বেশি দিন থাকতে পারিনি, তো তারপর আমার ট্রান্সফার হয়ে যায়, আই গট ট্রান্সফার ইন বারওয়ান টাউন। তো ওইখানে কাজ করার সময় আমার একটা সেন্সাস একটা প্রজেক্ট এসেছিল, আমার মনে আছে সেন্সাস একটা প্রজেক্ট এসেছিল। তো সেখানে আমার একটা স্কোপ হয়েছিল ডোর টু ডোর যাওয়ার, ঠিক আছে। তো সেখানে গিয়ে আমি অনেক কিছু জানতে পেরেছিলাম, যেমন আমার যে এরিয়াটা ছিল ওয়ার্কিং এরিয়া, দ্যাট ওয়াজ মুসলিম কমিউনিটি। তো ওখানে গিয়ে আমি দেখলাম যে গ্রামের লোকেরা মানে এত আন্তরিক হয়, মানে মানে আমি হয়তো ওই কাজটা না করলে আমি বুঝতেই পারতাম না। তো সেখানে গিয়ে দেখেছিলাম যে কিছু ছেলে মেয়ে আছে যারা জন্মাচ্ছে এই বিকলাঙ্গ হিসাবে, অদ্ভুত ভাবে। মানে আমি যখন পরপর দেখলাম যে 10 to 12 ফ্যামিলিজ, আমি দেখলাম তাদের মধ্যে 2 থেকে 3 জন মেম্বার যাদের মানে এরকম ফিজিক্যাল প্রবলেম রয়েছে। তো সেখান থেকে আমার একটা কিউরিওসিটি হয় যে এই গ্রামে এখানে যদি একটু কাজ করা যায়, তাদের জন্য ভাবা যায়, তাহলে সেটা অনেকটাই আমাদের সমাজের ক্ষেত্রে, আমাদের সোসাইটির জন্য ভালো হতে পারে। তো সেখান থেকে স্বয়ম্বর গোষ্ঠী, মহিলাদের যে গোষ্ঠী আছে, তাদের সঙ্গে আমি কথা বলি, এবং তারপর বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে তাদের ছেলে মেয়েদেরকে স্কুলে নিয়ে আসার ব্যাপারটা, মানে শিক্ষা, এডুকেশন হচ্ছে সব থেকে বড় ব্যাপার। যদি আমরা ছেলে মেয়েদের সেই আলোটা দিতে পারি, তাহলে অনেকটাই আমরা এগিয়ে যেতে পারবো। তো সেই জন্য সেখান থেকে প্রথমে আমাদের স্কুলের স্টুডেন্ট ছিল, আমি ওখানে 7 to 8 মান্থ ছিলাম। তাতে আমাদের প্রথম স্কুল স্টুডেন্ট ছিল, নাম্বার অফ স্টুডেন্টস ওয়াজ অনলি 35। কিন্তু আফটার যখন ওখানে সেন্সাসের কাজকর্ম করলাম বা যখন ডোর টু ডোর গেলাম, তখন সেইটা গিয়ে বেড়ে দাঁড়ালো 145 উইদিন 4th মান্থ। তো তারপরে যেহেতু যখন স্টুডেন্ট বেড়ে যায়, তখন টিচার আমরা আরো পাবো আর কি। আমরা ছিলাম টোটাল 2 টিচার স্কুল ছিল সেটা। তো তারপর সেখান থেকে হয়ে গেল প্রায় 4 টিচার স্কুল। তো সেটা একটা ফাইট ছিল। তো সেটাতে আমি একটা ছোট্ট পার্ট ছিলাম, বাকিরা সবই যারা ছিলেন আমার হায়ার অথরিটি, তারা খুব চেষ্টা করেছিলেন। তো তারপর আমার ট্রান্সফার হয়ে যায়, ওখান থেকে আমি বর্ধমানে চলে আসি। বর্ধমানে আসার পর এটাও একটা ছোট্ট একটা ঘটনা আমার লাইফে, যে আমি কিভাবে লায়ন্সে জয়েন হলাম। তো একদিনকে দেখলাম লায়ন্সের কিছু টিম আমাদের স্কুলে, এটা বর্ধমান স্কুলের বড় স্কুল, রামকৃষ্ণ সারদাপীঠ বেসিক স্কুল। তো এখানে এখন নিয়ার অ্যাবাউট স্টুডেন্ট 450। তো সেখানে
লায়ন্স ক্লাব অফ অগ্রণী থেকে ফুল টিম আই চেক আপের জন্য মানে ওখানে মানে ক্যাম্পেনিং চলছিল, সাইট ফর কিডস, এটা একটা খুব ভালো আছে লায়ন্সের একটা প্রোগ্রাম। তো সেখানে আমি দেখলাম যে ওনারা এত ডেডিকেশন নিয়ে, এত সুন্দর, এত কেয়ার, মানে এত কেয়ারিং। তো অতগুলি ছেলে মেয়ের তারা আই ইন্সপেকশন করলেন এবং করার পরে মোটামুটি 35 ফ্রি স্পেকটাকলস দিলেন, এবং যদি কারো সমস্যা হয় তাদেরকে আরো ডক্টরের কাছে রেফার করা। তো তখনই আমার মনে হলো সে আগে সেই ইচ্ছেটা যেন আবার নতুন করে জেগে উঠলো, যে যদি কিছু করা যায় দেখি না একটু চেষ্টা করে। তো ওখানেও আমাদের কিছু গ্রুপ ছিল টিচার্সদের, তো আমি কথা বললাম ওনাদের সঙ্গে যে আমি এরকম জয়েন করতে চাই লায়ন্স ইন্টারন্যাশনাল, তো আমি কি জয়েন করতে পারি, টু সার্ভ হিউম্যানিটি, টু সার্ভ। তো ওনারা সঙ্গে সঙ্গে বললেন ঠিক আছে, আপনি জয়েন করুন। তো সেটাই ছিল আমার একটা মেমোরেবল ডে। তো সেখানে জয়েন করলাম। সেখানে জয়েন করার পর আমার ক্যান্সারের মানে ক্যান্সার একটা নতুন ক্লাব তৈরি হলো আর কি, নতুন, যেটা আমাদের শুধু নট অনলি ইন আওয়ার ডিস্ট্রিক্ট টু সি3, বাট ইন ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ অনলি ওয়ান ক্যান্সার কেয়ার ক্লাব। তো সো দ্যাট ইট ওয়াজ আ গ্রেট অপরচুনিটি। তো আমি সঙ্গে সঙ্গে সেখানে জয়েন করলাম, এবং জয়েন করার পরে আমার ফার্স্ট কাজ ছিল চাইল্ডহুড ক্যান্সারের উপরে কাজ করা। কারণ যেহেতু আমি প্রথম থেকে ছোট ছোট শিশুদেরকে নিয়ে কাজ করেছি, এবং সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত আমার মোটামুটি ওদেরকে নিয়েই কেটে যায়। তো এটা একটা দারুণ মানে হেভেনলি এক্সপিরিয়েন্স বাচ্চাদের সঙ্গে থাকা। তো এখানেও একটা রিমার্কেবল ঘটনা আছে যেটা আমি সবার সঙ্গে শেয়ার করতে চাই, যে কিভাবে আমাদের চারপাশেই মানে ছোট ছোট ব্যাপারগুলো থেকেই ক্যান্সারের মানে কিভাবে বেড়ে উঠছে, কিভাবে ছড়িয়ে যাচ্ছে। যখন হেলথ চেক আপ হয় আমাদের স্কুলে, মাঝে মাঝে হেলথ চেক আপ হয়, তখন একটি ছোট্ট ছেলে, ছোট্ট বাচ্চা ছেলে, সে ক্লাস 2-তে পড়ে। সে ক্লাস 2-তে পড়ে, তাকে যখন ডক্টর যখন তাকে দেখছেন, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করছেন ডক্টর যে তুমি কবে থেকে বিড়ি খাচ্ছ, মানে হোয়েন ইউ স্টার্ট স্মোকিং। এবং সে বলছে যে সেসব জানি না, আমার কাকু তো খায়, কাকু খেয়ে ফেলে দেন, সে ফেলে দেয়, সেটাকে আমি খাই, ওটাকে আমি খুঁটে খুঁটে খাই, মানে চিবিয়ে চিবিয়ে খাই যেটাকে বলে। তো আমি যখন এই কথাটা শুনলাম, আমার মনে হলো যে লেখাপড়া, শিক্ষা সেটা তো পরের কথা, আগে এই জায়গাটাকেই আমাকে দেখতে হবে। এইখানটাতে আমাদেরকে ভাবতে হবে, ভাবার জায়গা রয়েছে, যে একটা ছোট্ট ছেলে সে তার বাড়িতে দেখছে কাকা খাচ্ছে, বা তার বাবা বা যাই হোক রিলেটিভসরা তার সামনে সিগারেট বা বিড়ি খাচ্ছে, এবং সেটা সেই যে ছোট্ট যেটা রয়েছে টুকরোটা, সেইটাকে দিয়েও স্টার্ট করছে। তাহলে এইখানটাতেই হচ্ছে গোড়া, মেন জায়গা। তাহলে ওই বাচ্চাটি জানলোই না, ও জানছে বড়রা খাচ্ছে বলে, সে কিন্তু অলরেডি কনজিউম করছে, সে বুঝতেও পারছে না এটা কতটা হার্মফুল, এবং সেটাও বলছে, এবং সেটাও নিশ্চিন্তে কত সুন্দরভাবে, সহজ সরল মন, শিশু মন, সে কত সুন্দরভাবে সেটাকে বলছে। তারপর তাকে বোঝানো হলো। তারপর দেখা গেল ভালো করে, যখন ভালো করে আরো ভালো করে জিজ্ঞাসা করলাম বাকি অন্য, দেখলাম যে ম্যাক্সিমাম অনেক বাচ্চাই আছে, যেহেতু আমাদের তো গভর্নমেন্ট স্কুল, সেখানে বিভিন্ন ধরনের ছেলে মেয়েরা আসে, বিশেষ করে যারা খুব মানে গরিব, তারা সাধারণ ঘরের ছেলে মেয়ে, যাদের মারা মানে অন্যের বাড়িতে কাজ করে সংসার চালায়, খুব কষ্ট করে তারা ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাচ্ছে, এবং আমরা চেষ্টাও করি যতটা পারা যায় তাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। কারণ এমনও কিছু ফ্যামিলি আছে যারা ফার্স্ট জেনারেশন লার্নার, যারা এখানে কিছু কিছু শিখবে, এবং হয়তো ক্লাস 4 কি ক্লাস 5-এর পর তারা হয়তো এডুকেশনটা কন্টিনিউ করতে পারবে না, হয়তো ছেড়েই দেবে, কোনো গ্যারেজে চলে যাবে বা কোনো হোটেলে চলে যাবে। তো সো দ্যাট আমাদের একটা মানে কি বলবো, মানে মোটো বলুন, এম বলুন, একটা থাকেই, যে আমরা অন্তত এমন কিছু শিক্ষা দেব অন্তত এই 4-5 বছরে, যেটা কেউ অন্তত ক্যারি ফরওয়ার্ড করতে পারবে হোল লাইফ, যেটা ওর লাইফে অন্তত শক্ত হয়ে দাঁড়াবার জন্য ওকে জায়গা দিতে পারবে। এবং এটা নয় যে শুধুই কি মানে কিছু ছেলেমেয়েরা খুব ভালো জায়গাতে গেছেও, এবং তারা অনেকে রেনোন ডক্টরও হয়েছে, এবং মানে আছে প্রিভিয়াস হিস্ট্রি রয়েছে, তারা অনেক ভালো জায়গাতেও গেছে। তো সেইখান থেকে আমার প্রথম হলো যে ক্যান্সার যদি আমরা এইভাবে শুরু করি, চাইল্ডহুড ক্যান্সারটাকে আমরা অনেকটাই আটকাতে পারবো। প্রথম হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প, যেটা বাচ্চাদেরকে বোঝানো, যেটা আমরা প্রথম শুরু করেছিলাম, না জানতেই মানে অজান্তেই আমরা শুরু করেছিলাম প্রথমে। তারপর যখন আমি ডিরেক্টলি যখন এই প্রজেক্ট ইনভলভ হয়ে গেলাম, তো এখন তো ওটা মোটামুটি আমরা স্কুলে কলেজে গিয়ে গিয়ে সেটা বারবার করে ছেলে মেয়েদেরকে বোঝানো হয় যে সেগুলো খাওয়া মোটেও ভালো নয়, বা যদি কেউ খায় সেখান থেকে সরে আসতে হবে কিভাবে, এবং তাদের যারা রয়েছেন, যারা বাড়িতে, তাদেরকে বোঝানো যে তোমরাও খেও না, এটাকে ছেড়ে দাও, এটা মোটেও ভালো জিনিস নয়। তো এইভাবে আমরা মোটামুটি শুরু করেছি। কিছু কিছু বাচ্চার, যেমন আমরা যখন হসপিটালে যাই, বেঙ্গল ক্যান্সার ফাউন্ডেশনের সঙ্গে আমরা লিঙ্ক রয়েছি, আমাদের লায়ন্স ক্লাব অফ ক্যান্সার কেয়ার, সোহমও সেখানে রয়েছে পার্ট। তো খুব ভালো লাগে আমার, সোহম আমার ছোট ভাইয়ের মতো, ওর সঙ্গে আমি অনেক কাজই করেছি একসঙ্গে।
তো সেখানেও মানে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা যখন আসে মানে নিয়ে ক্যান্সারে যখন তাদের হয়েছে বা এরকম ব্যাপার, তো তখন দেখি মানে হয়তো মানে খুব অবাক লাগে, সেই বাচ্চাটা জানেও না যে তার ক্যান্সার হয়েছে, সে হয়তো কিছুদিনের জন্য হয়তো পৃথিবীতে রয়েছে। খুব মানে পেনফুল এটা। কিন্তু মানে সে মানে কি বলবো, কিন্তু আমরা চাইলেও তাই কিছু করতে পারছি না। মানে এখানে আমরা মানে এতটাই তখন মনে হয় যে আরেকটু যদি আগে জানতে পারতাম, যদি আরেকটু আগে যদি ডায়াগনোসিস হতো, যদি একটু আগে যদি আগে পরীক্ষা নিরীক্ষাটা করা যেত, তাহলে হয়তো একটা সুন্দর শিশু আর আরো কটা দিন এই সুন্দর পৃথিবীটাকে মানে বাঁচতে পারতো, সুন্দরভাবে তারা একটু থাকতে পারতো। অ্যাওয়ারনেস এর এতটাই অভাব, বিশেষ করে আমাদের মতন দেশে। হ্যাঁ, এই ছোট ছোট যে যে ছেলে মেয়েগুলো রয়েছে এদের প্রতি দেখুন, একটা কনসাস গার্জেন যারা হয় তারা জানলো যে একটা বাচ্চার পেটে ব্যথা হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। আমি আমার বিশেষ করে আমি যে সমস্ত স্কুলে কাজ করেছি বা এখন যে স্কুলে রয়েছি, সেখানে স্টুডেন্ট হয়তো বেশি, কিন্তু পেটের ব্যথা হলো ও হয়েছে, কালকে প্রচুর খাওয়া দাওয়া করেছিস, রিচ স্পাইসি ফুড খেয়েছিস, তার জন্য এটা হয়েছে। ইগনোরেন্স, এটা একটা খুব বড় মানে মানে প্রবলেমেটিক এখন হয়ে গেছে, সবেতে ইগনোরেন্স এর ব্যাপার। তো এটাই হলো ব্যাপার। আর একটা কথা হচ্ছে মানে যেটা যেটা মেন টপিক, আমি হয়তো টপিক থেকে একটু সরেই গেলাম। ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট আমার যেটা, যদিও আমার তেমন কিছু এই ব্যাপারে আমি কি বলবো, মানে এখানে যারা রয়েছেন এত ভালো, যিনি বললেন একটু আগে আমাদের চিত্রলেখা বলছি, এত সুন্দর বললেন, মানে আমি মন দিয়ে শুনছিলাম ওনার কথাগুলো, খুব ভালো লাগলো। দিদি এইভাবে মানে সত্যি আপনি যেটা বললেন, এইভাবে যদি আমরা সোসাইটিকে রিফর্ম করতে পারি, এইভাবে যদি অ্যাওয়ারনেস যদি মানুষের মনে আনতে পারি, তাহলে মানে আমরা শুধু মানে একটা বিরাট জায়গাতে আমরা সত্যি পৌঁছাতে পারবো, আমাদের সোসাইটিকে মানে দারুণ একটা সোসাইটি আমরা মানে গিফট করতে পারবো। বিশেষ করে মহিলারা, যেমন স্বামীজি যে কথাটা একটু আগেই বলছিলাম আমি, যে উনি বলেইছেন যে কিচ্ছু করতে হবে না, শুধু প্রত্যেকটি পরিবারে যিনি মহিলা রয়েছেন তাকে একটু শিক্ষা দাও, শিক্ষা দিয়ে তুমি ছেড়ে দাও, আর তোমায় কিচ্ছু করতে হবে না, সোসাইটি এমনি এগিয়ে যাবে। মেয়েদের যা ধৈর্য, ঠিক আছে, মেয়েদের যা ক্ষমতা, মানে মেয়েরা বল আমি নারী আমি সব পারি, মানে শি ক্যান ডু এভরিথিং। আমি আমার নিজের লাইফ একটু শেয়ার করতে চাই। 2008-এ আমার আমি বিয়ে হয়েছিল, 2008-এ, 2009-এ আমার বেবি হয়, 2010-এ আমার হাজবেন্ড অ্যাক্সিডেন্টে মারা যান। তো আফটার 2010, 10 থেকে তারপর আমি জব করি, আমি চাকরি করতাম আগে। তো তারপরে টোটাল মানে সিচুয়েশন পুরো চেঞ্জ হয়ে গেছিল। কিন্তু সেই সময়ে আমার সব থেকে সাপোর্ট হয়েছিলেন কিন্তু আমার শাশুড়ি মা, মানে মাই মাদার ইন ল, মানে কি বলবো আর, মানে বলার নেই, তিনি একজন ওমেন, এবং উনি বুঝেছিলেন আমার কষ্টটা, এবং উনি আমার পাশে দাঁড়িয়ে থেকেছিলেন। সবাই ছিল আমার বিরুদ্ধে, এগেনস্টে অনেক রকম তাই এসেছিল। তো এটাই বলছি যে যদি বাড়ি থেকেই যদি আমরা সেই শক্তিটা পাই, নারী শক্তি যেটা যেটা যদি আমরা প্রথম থেকেই পাই, তাহলে আর দেখতে হবে না, মানে মানুষ এমনি এগিয়ে যাবে। তো তারপর থেকে আর আমার কোনো সমস্যা হয়নি। বাকি যা সমস্যা এসেছে বাদের সোসাইটি থেকে অনেক রকম এসেছে কষ্ট, সেটাকে আমি জাস্ট মানে কি বলবো, মানে পার করে গেছি, ভগবানের অশেষ কৃপা। এরকম আপনার মানে আপনাদের মতন মানুষজন পাশে ছিল বলে আজকে আমি এত সুন্দরভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি, এত সুন্দরভাবে সবার সামনে বলতে পারছি, মানুষের জন্য কাজ করতে পারছি। হ্যাঁ। তো তারপর হয়তো আমার লাইফে আরো অনেক সাডেন চেঞ্জেস এসেছে। তো হ্যাঁ, কি বলবো, আর তেমন কিছু বলার নেই। তো মেয়েরা পারে, মানে আমি মানে এতটাই কিছু কিছু সিচুয়েশন এমন ছিল যখন পুরো ব্ল্যাক আউট হয়ে যেত, মানে আমি ভাবতাম কি করবো এরপর, হয়তো আর কিছু করার নেই, হয়তো শেষ, আর আর কিছু পারবো না, এত রকম এত বাধা এত অবস্টাকলস। আবার পরক্ষণেই শক্তি নিয়ে মানে মনে সাহসে নিয়ে আমি, মারা রয়েছেন, সবসময় বলেছেন যে দেখো করতে হবে, হেরে যাওয়ার কোনো জায়গা নেই, এগোতেই হবে, কাজ করতেই হবে। এখনো আমার এই যে আমি এত কালকে যে একটা রয়েছে একটা ক্যাম্পেইন, সোহম যেটা বললে একটু আগে, বা এর আগেও যা কাজ করেছি, হয়তো ওনারা সাপোর্ট না করলে আমি এটা কিছুই করতে পারতাম না, কিচ্ছু করতে পারতাম না, হয়তো আমি দাঁড়িয়েই থাকতে পারতাম না। আমার ভেতরের যে ক্ষমতা যে শক্তি, ওটা ওনারাই জাগিয়ে তুলেছেন। তো সেরকম এরকম মায়েদের বড় দরকার। তো সেইটা করতে গেলে ওই যে বললাম, সবাইকে একত্রিত হয়ে সব মহিলারা যদি একত্রিত হন, তাহলে কিন্তু কোনো ব্যাপারই না, যে কোনো কাজ যে কোনো সময়ে যে কোনো ভাবেই পুরোপুরি কমপ্লিট করা যেতে পারে। সোহম। Thank you, Didi. Thank you, Didi. Thank you so much. আমি I called her একদমই Didi. That means elder sister, actually. Okay, I Yes, ma'am. would. I was so mesmerized by the way Miss Sushmita Pal has spoken. I would like to, like, two things have, just মানে আমার মনের ভিতরে ঘর করে গেছে। তো আমি ওই
দুটো জিনিস বলতে চাই আরেকবার. So here are a lot of listeners from all over the world, okay? So I'll try to, translate it to English and say that those two things which I learned from Miss Sushmita Pal today is that, as Miss Sushmita Pal said, that if we educate each lady from every family, the society will automatically grow and develop. And the second thing which she said is that after losing her husband, there was nobody else except her mother in law. So there was no space for losing hope. There is only one way, that is to unite and to move ahead. Thank you so much, Miss Sushmita. It is wonderful that you are such a powerful lady and you are truly a lioness. You are truly a lioness and you deserve this title of lion. Thank you so much for joining us today. And thank you, Soham, for inviting a dignified lady like her and Chitra Lekha ji also. Thank you. My privilege, ma'am. It's my privilege. So, my dear colleagues and my dear audience today, we just got to know from Alakananda ma'am. She was into a semi-rural uh, territory where the internet connections are not that good. She is trying again and again, but she's failing to join us. So, by taking this opportunity, I know we have many dynamic leaders, especially women leaders here in this event. So, why not we can't hear them just for 2 minutes? So, especially I want to start with VG ma'am, VG Sridharji, just to share her experience about this event, about her, the woman empowerment actually. Thank you, ma'am. Welcome to the dais. Thank you, Soham. It's a privilege for me to be here. And it was so nice hearing out the two panelists, those who are talking now. And it was really, I really felt empowered by listening to them. They have faced so much of troubles, and at the time of their trouble, yet another woman is coming to help her out. So that is the wonderful thing, that happens here. We can unite. We all are there for each other, and women is really, Shakti. Why do we say call us Shakti? So we have the inherent power within us, and with that, what we can do is to uplift the other woman. Nothing is going to be so sanctum and sanctorium than helping another woman. And now I'm seeing, Soham, he for she is a wonderful moment. And this is something which, really makes me feel, still I have the, belief, trust in the humanity. I mean, this is what is, still I trust humanity in spite of having so many, mishappenings around us. Still, we have a faith in humanity. Means it's like you, people like you, Soham, where we call it as, he for she movement. So, because, women do have the power, still, they need the society's help. They can't stand alone still. Still, it is whatever, everything said and done, it is a male chauvinist society still in some parts of the society in the country. So it is at the grassroots level we need to bring the change, and definitely it is going to be a big change, and it's going to take time consuming, but that is not going to deter us from doing our job. We will definitely move ahead. I'm a educationist for the past 26 years. I've been nurturing girl children to come forward to voice their problems, okay, and then they can just take forward the other students, and we go to the small little villages where generally girls are taken into continuing with the any kind of small little job. They don't go to the schools. They are restricted from going to the school. Always a girl child is thought of as taking care of the household activities. So there we go, there we reach out to those kind of a grassroots level students, and we try to start a kind of a save our souls society, where students teach the other student. Peer teaching, peer learning happens there. A girl teaching another girl, a girl conducting some activities there. That way she also learns what are the problems and where all she can help out. That is one part of it. And then bringing the children in the 21st century skills. We are trying to teach the 21st century skills like communication, creativity, all these things are being taught, to collaborative skills. These are, which is very important for them to move ahead in their life. Okay, these are the things that we are doing with the help of the students. So, and I'm a regional mentor of change with Niti Ayog also. I'm joining hands
with the Atal Innovation Mission, where we are having a kind of, we are targeting 1 million neonatic, changes to be brought about in the ecosystem of the innovation ecosystem, basically. I'm so happy, Soham, that you have called me over here, and this is a wonderful platform for me to actually, where I can extend my help, and I can really contribute all that my expertise here, and to a maximum possible extent. And thank you very much, all of you, for listening. And you can just connect to me in LinkedIn as well, and I'll be definitely happy to join you all and serve your counsel as well. Thank you, Momita. Also, thank you, Soham. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Just you say कि everything begins with home. There is an English say कि charity begins with home, and we NGO people especially knows that. But from today, I will say change begins with home because we need to raise like that, rise up. So Absolutely. now I'd like, yeah, thank you, ma'am. Thank you so much. Now let me take the privilege to introduce a very young, dynamic lion leader. She joined us today. I requested her one time and she told me ki she will join, definitely join. She is Lion Annesha Banerjee from Lions Club Asansol Pushpanjali. And let me tell you how we got to know each other. We just have our district conference and there is a public speaking contest. So we both are the participants, and she was the lady who started that contest. And whenever she just say the first word, I lost my entire confidence. I think कि चलो अब तो हो गया. There is no chance. But still, she is also the first lady who came to me and say कि you are a very good speaker. So thank you for that, Anesha. So now the dais is yours. Thank you so much, Soham Banerjee. This is Soham Banerjee. Thank you for introducing me so great. But actually, I have to tell that when I listened when Mr. Soham was speaking, that was so enriching. He listened every speaker and spoken about everything he noticed, and what to say. I was just he was saying that he lost all confidence, but actually I'm going to say that he is so much good and listening speaker that I am very much enriched with his so simple and general views of life. Thank you again, Soham, for giving a great chance to speak in here. Thank Uh, you. Thank you so I'm much. and I'm really so much enriched after listening to Miss Momita, Miss Chitralekha, and my fellow lion Sushmita Pal, and respected Vijay Sridharji. Really, I didn't know when the time flies so much. Now it is nearly 9. So I have little few things to say here. That I'm Lion Annesha, and I'm feeling very great to tell you people that uh, I joined Lionism through feminism. Feminism means through a feminine topic. Like I just sang. Yes, I have a little what to say. I am so much. You can I have. prefer any language. You can prefer any language. We'll hear from the Okay. heart. I'm so much excited that I'm unable to speak really. Um, I have a little passion for music, and I written a song and given music to it, and it was তুমি কন্যা বলেই এটা আমাদের সমাজের মেনলি যারা আন্ডার প্রিভিলেজড গার্ল চাইল্ডস আছে এটা তাদেরকে নিয়ে লেখা একটা গান ছিল। আর এই গানটা লেখার পরেই আমি এটা গেয়েছিলাম একটা প্রোগ্রামে। Then the respected lion leaders chosen me as a fellow lion, and I feel so privileged. And I was the youngest lion in the club and also the youngest secretary also. Okay, but I have few things to say that in cities I have seen that the girls যে মেয়েরা আছে তারা অনেক ক্ষেত্রেই অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে, বাট এই ভিলেজ এরিয়ায় বা একটু আন্ডার প্রিভিলেজ এরিয়ায় আমি কাজ করে দেখেছি যে আমরা তাদেরকে পড়ার সুযোগ দিয়েছি, বাট তারা কিন্তু ছোট থেকেই একটা
যেহেতু তাদের বাড়ির অবস্থা, ইকোনমিক অবস্থা অতটাও স্টেবল নয়, তার জন্য ছোট থেকেই তারা কাজ করতে অন্যের বাড়িতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। এবং তাদেরকে আমরা দেখেছি এডুকেশনাল ইনস্টিটিউটে দেওয়ার পরেও তারা কিন্তু পড়তে পারছে না, বিকজ তাদের মধ্যে সেই মোটিভেশনটা আর নেই। তারা বলছে আমি পড়ে কি করব, আমি তো এটা থেকে টাকা পাচ্ছি না, বা আমি তো এটা থেকে ফ্যামিলির জন্য কিছু দিতে পারছি না। আমি দেখেছি তাদেরকে বুঝিয়েও এক্ষেত্রে বলা যায় না যে না তুমি থাকো, ইট উইল গিভ সামথিং গ্রেটার থিংস ইন ইয়োর লাইফ। সেক্ষেত্রে এটা তাদেরকে বলেও বোঝাতে পারিনি, যেটা আমার ক্ষেত্রে খুবই কষ্টদায়ী লেগেছে। তো আমার মনে হয় এই যে স্কলারশিপস গুলো রয়েছে, অনেক স্কিমস রয়েছে, আমি নিজেই জানি, বাট সেই স্কিমস গুলো বা সব ডেটা সবার কাছে এখনো প্রপারলি পৌঁছয় না, বা পৌঁছলেও আমি জানি না কেন একটা স্টেরিওটিপিক্যাল ধারণা আছে যে একবার যদি আমি ওই স্ট্রিমে ঢুকে যাই, এমনকি তাদের বাড়ির লোকেদেরও এটা এমন একটা ধারণা যে আমি যদি ওই স্ট্রিমে ঢুকে যাই তাহলে কিন্তু ওকে আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। বা আরেকটা খুবই যে জিনিসটা আমার স্যাড লেগেছে সেটা হচ্ছে যে মেয়ে যদি পড়তে চলে যায় তাহলে তো বিয়ে থা করবে না, তাহলে বা আমাদের কি লাভ হবে। ঠিক আছে, এই জিনিসটা মানে খুবই দুঃখজনক লেগেছে আমার। তাছাড়াও যদি ডেভেলপড এরিয়াতেও দেখি, আজকে টপিকটা সত্যি খুব সুন্দর, হারমোনাইজিং ইকুয়ালিটি অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স। সেখানে আমি একটা জিনিস দেখেছি, এখানে যেমন ইকোনমিক প্রবলেমস, আন্ডার প্রিভিলেজড এরিয়া ইকোনমিক প্রবলেমস গুলো আমি দেখেছি। আমি অনেক স্টুডেন্টদেরকে পড়িয়েওছি, অ্যাজ এ বায়োলজি স্টুডেন্ট আমি তাদেরকে বায়োলজি পড়াই। তো আমি দেখেছি সিটি ডেভেলপড এরিয়ায় যে প্রবলেম গুলো মেনলি মেয়েরা ফেস করে সেগুলো হচ্ছে মেন্টাল প্রবলেম, মেন্টাল হেলথ রিলেটেড ইস্যুস। যেমন হচ্ছে আমি দেখেছি সবাইকার তো মেন্টাল স্ট্রেংথটা একই জায়গায় থাকে না। সো সেক্ষেত্রে মানে অনেকের ক্ষেত্রে নিজেকে নিয়ে অনেকটা ইনসিকিউরিটি কাজ করে। মানে অনেকে সবাই কিছু কিছু স্টুডেন্ট থাকে, আমি স্টুডেন্টদের দেখেছি যে যেমন হচ্ছে কিছু স্টুডেন্ট থাকে যাদেরকে মানে কেউ কিছু বললো যে ইউ আর নট গুড এনাফ, দে আর নট ট্রাস্টিং, দে আর হ্যাভিং ট্রাস্ট অন দেমসেলভস দ্যাট ঠিক আছে আমি এরকম নই, ও বলছে আমি এত কান দেবো না। বাট দেয়ার আর সাম স্টুডেন্টস, রিয়েলি সাম স্টুডেন্টস আই হ্যাভ ফিয়ার্ড দেম, দ্যাট তাদেরকে যখন বলা হয় ইউ আর নট গুড এনাফ, দে আর ব্রেকিং ডাউন, রিয়েলি দে আর ব্রেকিং ডাউন, and they are facing really great mental issues like যেমন এই যে আমি দেখেছি পাবলিক স্পিকিং কনফারেন্স, যে কোনো জায়গায় পাবলিক স্পিকিং করতে হলে তাদের যদি ডাকা হয়, তারা বলে তারা জানে দে আর রিয়েলি গুড স্টুডেন্টস, আই এম টেলিং ইউ দে আর রিয়েলি গুড স্টুডেন্টস, বাট তারা বলছে আমি কি এত ভালো জানি, আমি তো বলতে পারবো না। আই রিয়েলি ফিল রিয়েলি সরি ফর দেম। বাট আমার মনে হয় এই ক্ষেত্রে এম্পাওয়ারমেন্টটা অনেক জরুরি, যে না তুমি এনাফ, তুমি যেরকম আছো তুমি এনাফ, এভরিবডি ক্যান বি ইভেন সেম, উই আর অল ডিফারেন্ট অ্যান্ড উই আর অল বেস্ট ইন আওয়ার ভার্সন। এই জিনিসটাই আমি আমার স্টুডেন্টদেরকেও বলার চেষ্টা করেছি। আমি জানি না এই জিনিসটা কতদিনে যাবে। হঠাৎ করে আমার একজন স্টুডেন্ট আমাকে এসে বলে যে আহ দিদি তুমি আমাকে 3 বছর আগে বলেছিলে এরকম, যে সত্যি আমার নিজের উপর ট্রাস্ট করা তখন উচিত ছিল, বাট এখন আমি নিজেই এসে বুঝতে পারছি আজকে যদি আমি নিজের উপর ট্রাস্ট না করি তাহলে কিন্তু আমি সত্যি আর নিজের লাইফে এরকম ভাবে দাঁড়িয়ে যেতে পারতাম না বা এগোতেই পারতাম না। আমি আই এম নট টেকিং দ্য ক্রেডিট টু মাইসেলফ, শি রিয়েলি ফাইট, মানে সে সত্যিই লড়াই করেছিল, তার মধ্যে সত্যিই মনোবল ছিল, সত্যি সবাই এটা পারে না। আহ আমি সত্যি এইগুলোর ক্ষেত্রে দেখি এই যে চেঞ্জেস গুলো আসে, এগুলোতে আমার সত্যি সত্যি খুব ভালো লাগে যে এরা নিজের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি দেখেছি সবাই কিন্তু সেটা কাটিয়ে উঠতে পারে না। আরেকটা মেজর চিন্তা ভাবনা আমি 19+ থেকে 21 বছর পর্যন্ত এই জিনিসটা আমি মেজর লক্ষ্য করেছি, যে they are thinking about another topics that are not important to really, which are really important to their career and life. কেরিয়ার অ্যান্ড লাইফ ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট, এটা তাদেরকে সত্যি বোঝানো দরকার। আমার মনে হয় কোথাও কোথাও তাদের মোটিভেশনের অভাব ঘটছে, যার জন্য তারা অন্যদিকে অ্যাট্রাক্টেড হচ্ছে। সত্যি কোনোদিনও একটা ক্লাসের 50 যদি স্টুডেন্টস থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে বেশিরভাগ স্টুডেন্টই আমাদেরকে হ্যান্ডেল করতে হয়, তাদেরকে ম্যানেজ করতে হয়, খুব কম স্টুডেন্টই এরকম থাকে যারা বুঝতে পারে। বাট বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনসে আমি গিয়ে দেখেছি তারা কিন্তু স্টুডেন্টদেরকে মোটিভেট করতে সক্ষম হচ্ছে। তাহলে কোনো কোনো সেমিনার বা ওয়েবিনারে যদি এরকম ভাবে তাদেরকে
বলা যায় বা তাদেরকে যদি মোটিভেট করা যায়, তাহলে কি সত্যি সেটা স্কুলে রোজ মানে সেটা কি করা সম্ভব নয়? আমার সেটাই মনে হয়েছে। তো মোটিভেশনটা দরকার, যাতে করে তারা এগিয়ে যেতে পারে। আর আমরা মেয়েরা, আমাদের দেশে সব থেকে বড় কথা, এত সুন্দর একটা জিনিস রয়েছে, আমি যেটা বরাবরই খুব মেনে চলি, যে মেয়েদেরকে তো এখানে দুর্গা হিসেবে দেখানো হয়। দে হ্যাভ, তাদের তো 10টা হাত রয়েছে, তারা 10টা হাতে সামলাতে পারে। উই হ্যাভ এক্সাম্পল অফ যাজ্ঞসেনী, দ্রৌপদী। আচ্ছা, এই আগুনটা আমার কোথাও গিয়ে মনে হয়েছে আমাদের স্ট্রাগল। এই আগুনটা কি সবসময় সত্যি ফায়ার হতে হবে? এটা ফায়ার সবসময় হয়তো নয়। আমরা যে স্ট্রাগল করে, প্রত্যেকটা হিউম্যান বিইং যে ফাইট করে এগিয়ে চলে, তারই হয়তো সিম্বলাইজ করেছিল ফায়ার দিয়ে, তাকেই হয়তো ফায়ার দিয়ে সিম্বলাইজ করা হয়ে থাকে। সো আমি সত্যি মৌমিতাজি, চিত্রলেখাজি, সুস্মিতা, মাই ফেলো লায়ন সুস্মিতা পাল অ্যান্ড বাকি যারা স্পিকার ছিলেন, তাদের কথা শুনে আমি খুব এনরিচড হয়েছি। এবং আমার সত্যি এই ডেটাটা খুব ভালো লাগছে যে একটা মেয়ের জন্য এগিয়ে আসুক। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you রিয়েলি so much. আই এম Thank you so much, It's Anisha, for sharing beautiful. your experience. It's a beautiful, beautiful share of experience. I So, I want to say something, if Soham permits me. yeah, sure, Like, sure, ma'am. An Sure. Anisha, you are so young and you have such a beautiful soul. So thank you, ma'am. I learned a lot from you today. I don't know like how much age difference we have, but yeah, I'm also young. You are also young, but yeah, we as women all together, I think what you said is absolutely right. That we can take the world forward, and I also believe that we can make the world a better place for all together. So you said that there are many people who ask what would I get if I join this practical, like, this kind of forums, which doesn't give me back something, like if that kind of a remuneration or something, or a recognition or something. To those people, I would like to say that to get into, if you want to get into social service, you can only give. Do not think or expect anything to gain. Yes, ma'am, absolutely. So my message would be like, if you want to get into social service, only if you wish to give and not to gain. So this thing also, I think you share the same thoughts. So I would be happy if you join us from West Bengal, because Soham is there already. So I'll be really happy to have you in our team, both in youth and community empowerment or in G100, however it is possible. And I want Soham to take it forward, because you are a wonderful soul. Thank you, Definitely, Anvesha. ma'am, definitely. Thank you, ma'am. Thank you. Welcome. And Anisha, whatever possible help from our side and from my side we can provide, we'll definitely provide into this journey of empowerment. Thank you so Absolutely. much. So now I'd like to request Tabitha Nigozi if she can share her few experience. And are you there, Tabitha? Hi, Soham. Good afternoon from here in Nigeria. And good evening from India. How are you? Hi, Monica. I'm fine, thank you. And how are you doing? Hi, my dear soul sister Tabitha. Thank you so much for joining Thank again. You are thank our you. all-time supporter. True I'm supporter, learning actually. a lot. Thank I you love very much. you, my sister. I love you so much. I Like love you are our special guest to India from Nigeria. Thank you so much for supporting us every single time. Being a mother, and your child running behind you all the time. honestly. Oh, thank you very much. The topic is quite interesting, and I'm very happy in as much I wasn't understanding the language, but your summarization of some points made by other speakers are very important. Um, in Nigeria, we thank God that everything is working together. Thanks for the advocacy, and we are making impacts, in our only two way, trying to create an environment where everybody is equally acceptable, especially in among women. But the most important thing we should know is
we have to have a human heart. Humanity is very important. Having this consciousness of, despite where you come from, whoever you are, despite the color, ethnicity, diversity, we are all one. We are human. We have blood flowing in our veins. We have that one particular consciousness of, no matter how it is, we are human beings. So our humanity should speak wherever we are. And when we talk about women empowerment, first of all, it should come from the heart. Empowering people, you can empower people in many ways, but you can also empower people through character, through attitude. Ever since I've joined this initiative, the way I've been empowered has been in a very diverse means. And I've come to understand that there can be love shared, acceptance in environment where you don't know, and you can still feel loved and belonged. For example, Momita has been a very, very wonderful person, and she has empowered me in so many ways she doesn't even know. Empowerment is not just about giving women, excuse me, giving women money or training them in skills and all those things, but also in attitude, character, showing love, commending people when necessary, encouraging people when necessary, giving people what they really need. And when we apply love in whatever we do, you will see yourself getting more grounds. And it's a seed. When you sow a seed, it grows. Now, ever since I've joined this initiative, I've got to understand that empowerment is not just about the physical things you give people, but also the emotional stability. How you create an awareness, an environment to allow people come in and listen to you and learn, and you see the pure love and the true love there. So it's something that has really helped me. So, and I have carried this into my own personal programs as an entrepreneur, and also as an advocate of human rights as well. So I am trying now to see that it's not just about teaching, but also showing the emotions in it, trying to have empathy, and then also having this emotional intelligence, listening to people, So honestly, Soham is a great initiative that you just created, and it's kind of giving me so many things to learn and helping me to grow as a person, as a mother, and also as an entrepreneur. Very soon I'll be hosting a webinar where I'll be talking to young youths about the importance of entrepreneurship and how you can grow your businesses. But also I've learned something very important. What I've learned in this little, initiative I've heard from people is working on a social service, like Momita said, you don't really need to expect something. All you need to know is give what you have. Nature is there to take note of what you're doing. People are there to take note of what you're doing. Just keep giving, keep helping from your heart. Keep helping genuinely. Keep helping with everything you got. And in one way or the other, you will get it back. Nature will have a way of paying you back. So social service, humanitarian service, advocacy comes from the heart. You have to be willing to give your time, your resource, and your knowledge and your skills in any form that is being required. Thank you, Soham, for this great initiative. Thank you, Momita, for always being my #1 fan. I love you so much. And thank you for all the speakers out there. God bless you. Thank you. Thank Thank you you so much, so Tabitha. much. It was so lovely. All the love from India, Tabitha. And I and Soham take this opportunity in this meeting to have you as our next guest speaker, because you are a very inspiring and beautiful soul, Tabitha. We also have learned so many things. We officially invite you to be our next guest speaker in episode 2. We will Thank be you. humbled. Thank you. Thank you. Thank you for accepting so cordially. Thank you. Thank you. Thank you so much, everyone. So now it's time for the conclusion. To concluding remarks, I will request Momita ma'am to please conclude the meeting for today. Okay, thank you so much, Soham, for this wonderful initiative.
thank you everybody, those were invited as guest speakers, and the ones who randomly became our guest speakers. Vijiji, also Annesha, and there are so many things to learn from each one of you, and you all have so much to share. Tabitha, like, you all inspire us in one way or the other. Every single time I listen to you, I get inspired, I get motivated, I get empowered. So there are also a lot of council members like Diksha, Sakshi, who are always there in the back end to support us, to help us, no matter what they are going through, no matter how busy they are. So we need people like you all, Vijiji. We need people like Diksha. We need people like Tabitha, who is not even from our country, but yeah, she is always there to encourage us through even having a presence online. It empowers us, inspires us so much that okay, there is somebody to support us from some part of the world, and it feels, it always gives us a positive hope that yes, someone somewhere is listening to us and is getting inspired. Thank you so much, everybody, whoever has joined today. There are certain, Denim Club, or I can see male participants also, in the name of Mr. Shubham, also Tejas Bhinde, also my brother Rick. They are also male. Soham is our he for she champion, and he has initiated this program. But there are different male participants also who are supporting this kind of cause. It is her, the topic is her, harmonizing equality and resilience. And when we see that male are also coming forward to empower women, what else do we need? We just need to unite together and bring this cause to light, and meet and unite to empower each one and the souls within us. Thank you so much, everybody, for joining us today. And thank you so much, Soham, for giving me this Thank you so opportunity much, to ma'am. be Thank you your so guest. much. Yeah, Thank Diksha you. want to say something. I think she raised her hand. Okay. The session was really nice, and I just wanted to say something to you, Soham sir, that you did an amazing session. You really did well, Thank you and so much. Thank you so I much. was very happy to see your parents, to hear you. That was really nice of them that they are supporting you. So that really motivated and encouraged maybe all our council members, and your parents might be really proud of you. Thank you so much, Diksha. Thank you so much. Actually, my mom and dad both joined the session, but due to have a wedding ceremony, they have to leave. Every single day, there is a wedding ceremony happening in West Bengal and the parts of Yes, Northeast ma'am. Yes, India. ma'am. I don't know how many I people are got there. mad. But thank you so much, guys. Thank you so much, each and everyone, my dear soul sister, my soul brothers, for joining us today. We are definitely looking forward for harmonizing empowerment with harmony. Thank you so much. Good night, everyone. Good night and Bye. Jai Hind. Thank you Jai and Hind good from night, Jai India. Hind. Soham. Thank you, everyone. Jai Hind.